Na mtazamaji popote pale ulipo na kusabai, hujambo na karibu kwenye taarifa zetu za Kirk Machweo, ikiwa ni matumaini yangu kwamba umekuwa na mchana mwema. Karibu kwenye taarifa zaidi, ni kujuze mengi ambayo yamejiri mchana kutwa. Mimi ni Sambu, itakubidi ustakiri tuandamane mwanzo hadi tamati. Taarifa kuu ikiwa ni kwamba Rais William Ruto amejibu pinzani kuhusiana na maneno waliozungumza kwenye mkutano wa Azimio la Umoja kwenye uwanja wa Jakaranda, na kusema kuwa tuhuma zao hazina misingi, kwani ni miaka 5 sasa tangu uchaguzi mkuu kufanyika. Ruto ameutaka muungano huo kwa uongozi wa kinara Raila Odinga kukubali matokeo ya uchaguzi na kukoma kutoa matamshi dhidi ya serikali yake kila wanapokutana. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mkutano huo, ambapo kinara Raila Odinga alisisitiza kuwa uchaguzi uliopita ulikumbwa na udanganyifu na wizi wa kura. Katika mkutano na waendesha mashtaka, Rais William Ruto amemtaka kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga kutoa ujumbe zaidi na ushahidi kuhusiana na madai kuwa makamishna wa tume ya IEBC walimtembelea kabla ya matokeo ya uchaguzi. And he is telling this story 5 months after the act. And he is volunteering this information laced with insinuations that the officials had gone there for something he has not disclosed. It begs the question, if it is true, what were these officials doing in your house? Akionekana kupuuzilia mbali madai hayo ya Rais vile aliongeza kuwa ikiwa madai ya Raila ni ukweli, basi angetoa ushahidi huo wa hongo katika kesi ya uchaguzi mahakamani. You had an opportunity to bring up this evidence of alleged bribery before 7 judges of the Supreme Court. You did not. You have instead chosen to take this big announcement to a political rally. Ikizingatiwa kuwa idara ya DCI ni mojawapo wa taasisi zinazochunguza madai ya kura za uchaguzi mkuu kuhitilafiwa, Rais aliweka bayana kuwa serikali yake haina mpango kuingilia kesi sawia au hata zile zitakazojitokeza siku za usoni. We have not, and I have told the Director of Public Prosecution, we have not asked the Director of Public Prosecution's office to do any favor for us in return for funding their office. It is their right. Matamshi ya Rais yanajiri siku moja tu baada ya mkutano wa Azimio la Umoja, huku pande hizi mbili zikionekana kurushiana cheche za maneno siku za hivi karibuni. Nataka niwaulize hao, mlienda kwa jumba ya baba kufanya nini? Polisi baba walikuja kwangu kufanya nini? Waliomba nini? Waliomba nini? Unajua kama mimi niko na picha yao. Jina langu ni Aida Munzati, nikiripotia Kirk Machweo. State Minister. Na wakati huo Rais William Ruto amesema kuwa swala la fedha za CDF litatatuliwa mara moja, na hivyo haina haja ya wabunge kuendesha migomo yao. Akizungumza kwenye wakfu wa wabunge unaoendelea katika kaunti ya Mombasa, Ruto ametaka uhusiano bora kati ya matawi ya serikali katika kuimarisha huduma. Katika kongamano hilo, wabunge wamekubaliana kwa pamoja kutekeleza majukumu ya bunge la kitaifa, swala la CDF likipata suluhu kufuatia mvutano wa wiki jana uliotishia kusambaratisha wakfu huo. Because the bogey boy, the vexatious litigants will be run out of business, because we have consulted widely and deeply, is the CDF is here to stay. And it's incumbent upon you as members of parliament to engage meaningfully and effectively to ensure that the irritations you keep getting from vexatious litigants going to court on each and every issue at every twist and turn to frustrate the management of public resources that help the ordinary people must be put to rest by ring-fencing these funds in the Constitution.
I am also aware that the National Treasury has communicated its commitment to a disbursement schedule that is realistically aligned to revenue projections and actual collections. I therefore ask you to be understanding and to work with what is actually possible. And I will be as candid as I can be so that we don't overpromise and we don't underdeliver. I reiterate that we must take a stand and play our part in enhancing budgetary sustainability and minimize fiscal risks by aligning our demands with the best budgeting principles within the limits of our budget policy. We cannot continue to operate in a space where those in power exempt themselves from paying taxes using all manner of instruments, while those who do not have as much power pay tax. All I am saying is that the good people who are used to exempting themselves from paying tax, their day is up. Every citizen must pay. Na waziri wa elimu Kirk Machweo ameamrisha wakuu wa shule za sekondari ya awali kutowarejesha wanafunzi wa gredi 7 nyumbani kwa kukosa sare hitajika, huku akisisitiza kuwa wanafunzi wote wa shule za serikali hawatastahili kutoa malipo yoyote ya usajili, kwani serikali imetoa shilingi 15,000 kwa kila mwanafunzi. Mwanahabari wetu Faith Kaulu anatueleza mengi kuhusu siku ya kwanza ya wanafunzi wa gredi 7 kama ilivyoshuhudiwa sehemu mbalimbali hapa nchini. Wanafunzi wa gredi ya 7 wanaojiunga na sekondari ya awali wameripoti shuleni leo hii. Waziri wa elimu akizuru shule tofauti katika kaunti ya Nairobi ili kuzindua masomo sekondari ya awali humu nchini. Akizungumza na wanahabari, Machweo ametoa onyo kali kwa wakuu wa shule za serikali wanaowatoza wazazi malipo ya kuwasajili wanafunzi wao, huku akirejelea kuwa shilingi 15,000 iliyotolewa na serikali kwa kila mwanafunzi imetosha kugharamikia mahitaji yote. I've seen some newspaper reports, social media reports that some parents are getting scared, saying that there is something like registration fees. The 15,000 we are giving us per student will be able to cover all the required requirements as per each and every school. Waziri Machweo aidha amesema kuwa hakuna mwanafunzi yote yule anastahili kurejeshwa nyumbani kwa kukosa sare hitajika, akitoa muda wa kutosha kwa wazazi kununua sare za shule zinazohitajika. We also say it is free. There is no money for registration. And let me repeat that no principal, no board of management, no parent association, no any other person will be authorized to come up with unnecessary levies as registration fees. Kwingineko, mkurugenzi wa mkoa wa Mashariki Daktari William Sugut ameweka wazi kuwa eneo hilo linalenga kuwasajili wanafunzi 173,000 kwenye shule za sekondari ya awali. Katika eneo la Mashariki tunatarajia kusajili wanafunzi 1,173, wavulana wakiwa 89,000 na wasichana 84,000, na kazi hiyo itafanyika katika shule zetu 4,522. Akizuru shule ya msingi na sekondari ya awali ya Iveche, Daktari Sugut amesema kuwa Wizara ya Elimu inafanya kazi kwa ukaribu na Wizara ya Usalama wa Ndani ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wamejiunga na sekondari za awali. Ningependa kuwahimiza washikadau wote kuhakikisha kwamba watoto wamefika shule, na kama wizara upande huu tutashikilia kwamba watoto wote wafike shule ili waweze kusajiliwa. Na Sugut aidha ametoa wito kwa washikadau wote wa elimu kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi aliyefanya mtihani wa KPSEA mwaka uliopita amejiunga na sekondari ya awali. Faith Kaulu, Runinga ya KAK. Kwingineko ni kuwa mwendeshaji wa mashtaka ya umma DPP ajaamua ikiwa dereva wa magari ya Safari Rally Maximo Wahome
atashtakiwa kwa kesi ya mauaji. Maxim aliyejiwasilisha mahakamani mapema hii leo kuhusiana na kesi hiyo anakumbwa na mashtaka kuhusu kifo tata cha mpenzi wake Asad Khan. Katika ripoti ya uchunguzi wa polisi ni kuwa tayari wameshawasilisha ripoti yao kwa afisi ya ODPP, ila bado hajatoa mwelekeo kwenye kesi hiyo iliyoko mahakamani. Wahome anahusishwa kwenye ugomvi wa kimapenzi ambapo anadaiwa kumshambulia aliyekuwa mpenziwe Asad Khan ambaye aliaga dunia kutokana na majeraha mabaya. My submission that you deny the application for closure of this file. We take a mention date for the DPP to come and tell us the decision they have made. And it's straight law that nobody can challenge the DPP, whichever decision they come with. But out of that decision, we'll be able to know whether we'll go for private prosecution or we'll go for murder trial, or we'll know what is happening. And I kindly don't allow the family and the whole country to be kept in the darkness. Na kwenye taarifa nyingine sasa ni kwamba jopo linaloangazia marekebisho katika idara ya polisi hapa nchini chini ya uongozi wa aliyekuwa jaji mkuu David Maraga limeanza vikao vyake rasmi hii leo. Idara mbalimbali zimezungumzia changamoto zao, maafisa wakilalamikia ukosefu wa vifaa vya kutosha vinavyohitajika katika kutimiza wajibu wao ambao wakati mwingine ni hatari, bila kusahau malipo duni. Among other things, the objectives of the task force are to identify the legal, policy, institutional, and operational constraints on the effective service delivery by the National Police Service and the Kenya Police Service. Prison Service. I'm repeating that. They are also to review and recommend improvements of the terms and conditions of service, as well as the welfare of officers in all cadres of the National Police Service. And thank the chairperson of the task force, which was appointed by His Excellency the President, with a view to improving the terms of and condition of service of the members of the National Police Service and prison officers, and also reform issues with a view again improving service. Na shirika la IGAD limewahimiza mataifa kushirikiana kupambana na visa vya uhalifu vinavyoibuka kutokana na vitisho kati ya mataifa yake. Viongozi wa IGAD wameweka wazi visa vya uvamizi wa taasisi za serikali na wahalifu, magaidi na hata wafisadi, hali inayohatarisha utawala bora na sheria. Katibu mkuu wa IGAD Kirk amethibitisha kuwa mataifa ya IGAD yanakumbwa na vitisho vinavyoweza kusitisha shughuli za biashara, akitoa wito kwa mataifa husika kupambana na visa ibuka vya ukosefu wa usalama. One of the things which we pointed out is the issue of especially the technology crimes that is not only regional but also international. You can be attacked from wherever the world to the specific part of the region, so we are not immune. A crucial way of staying ahead of the threats that we have to deal with is to ensure that we have appropriate laws that define the crimes and define jurisdiction over such crimes, and that also set the appropriate framework for information and intelligence sharing across agencies and jurisdictions. It's advisable that the IGAD SSP Security and Peace Program balance its effort in addressing the security threats. It's worth mentioning that more focus has been allocated to terrorism-related issues, being an international security threat. Yet, other areas such as the purification of drugs and trafficking of persons and small weapons remains to be a major security threat in the region and continues to expand.
Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo nachukua mapumziko ya kwanza, lakini usibanduke uliko, manake nikirejea mengi zaidi yapo kwenye taarifa zetu za Kirk Machweo. PCEA Enomatesiani Booth Boys High School is an ideal school for boys located in a quiet and serene environment, ideal for learning in Matasia, Kajiado County. The school works towards producing qualified students who become competent professionals in the society. We offer a wide variety of subjects in our school. Our school is well equipped. We have a state-of-the-art library, a spacious boarding section, a modern kitchen, also Olympic-sized swimming pool where our students go and have their swimming lessons. The school focuses its effort not only in classroom learning, but we also provide learners with equal opportunities, that is to hone their abilities and talents. We have games like football, chess, volleyball, among others. The climate here is also favorable for all students. PCEA Enomatesiani Booth Boys High School is open for January 2023 intake in Forms 1, 2 and 3. Our school is founded on Christian value. We appeal for you to register, and we know we'll be able to mentor your boys through our Christian setup. We are going to mold our boys in Christian values, and we are committed to do so at this time when the boy child must be taken care of. For more information, get in touch via 0796 560000, 0796 560000. Email us pcea@enoboothboys@gmail.com. Naam, karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Tukisonga mbele ni kwamba kampuni ya bima ya Kirk iliyoko chini ya kanisa la PCEA imewahimiza umma kuzingatia umuhimu wa kupata bima kwa maisha ya sasa na ya baadaye. Kwenye hafla ya kutoa hundi ya shukrani kwa hospitali ya PCEA Kikuyu, mkurugenzi mchungaji John Mbaya amesema kwamba kampuni hiyo inapania kuendeleza mafunzo kwa umma na kuwapa suluhu kwa mahitaji yao ya bima. Ezra Morin anaarifu zaidi. 230,000. Hundi ya $230,000 pamoja na tuzo mbalimbali vimepamba hafla ya leo, ambapo kampuni ya bima ya Kirk imewasilisha shukrani zao kwa mteja wao mkubwa, hospitali ya PCEA Kikuyu. Having an insurance cover, one of the best signs of the company. Ni hulka ambayo imeifanya kampuni ya bima ya Kirk kuwa bora na maarufu zaidi kwa kuchukua asilimia marupurupu yao na kusema shukrani kwa wateja wao. This is one of the many, in fact we have many checks that are ready for our institutions, for our presbyteries, for our parishes. We have so many checks that are ready for them. Mkurugenzi wa shirika hilo, mchungaji John Mbaya, ameeleza kuwa kulingana na tamaduni za kanisa la PCEA, wanayo majukumu manne ya kutekeleza, kubwa likiwa elimu kwa washirika na umma kuhusu umuhimu wa kuwa na bima. We advise the church and our institutions and members on matters of insurance. Our third mandate is sourcing. We source on behalf of the church institutions, and even church members, and even members of the public, the appropriate covers for their need. Our fourth mandate is mission. Once we have done that sourcing,
and we have referred the businesses to the insurance company. Insurance companies give commission, and once we have made profit from the insurance practice, then we use it for mission. Hundi hii imepokelewa kwa furaha na afisa mkuu mtendaji wa hospitali hiyo, Bwana Joel Jamhuri, ambaye ameisifia Kirk Insurance na kusema kuwa mkono huo wa usambe utawasaidia pakubwa kutekeleza wajibu wa kutoa huduma za matibabu kwa wasiojiweza katika jamii. This money, the first thought that came into my mind is to help the poor patients. They may have maybe half of the money, so these may go helping maybe 3-4 patients, which is really a great milestone for us. Wito wao sasa ni kwa wote wasiokuwa na bima kufungua jicho, kwani msaada upo langoni. The percentage ya wale watu ambao wamechukua bima, we say that we have less than 3% penetration rate of insurance katika nchi yetu ya Kenya. Tuna sababu ya kuendelea kuwahimiza kuchukua bima. Ni muhimu sana katika maisha yetu, kwa sababu wakati unachukua bima ni kama umechukua hasara kwa mikono yako mitupu, na hiyo hasara inaweza kuwa ni hasara kubwa, imefanya watu wakafilisika. So I really urge any PC institution that has not taken Kirk Insurance Agency on board to do so. And I know there are those that have taken piecemeal, maybe 30%, they only give Kirk Insurance motor vehicle. Give them 100% of your needs so that you have one-stop shop for your insurance needs. Mkono utoao ndio mkono upokeao. Hii ndio kauli inayotumia kampuni ya bima ya Kirk Insurance katika kutoa huduma zake, huku wakiwahimiza wale wote ambao hawana bima kujiunga nao. Ezaura Morin, runinga ya Kirk. Na baada ya taarifa yake Ezaura Morin, tusonge mbele ambapo gavana wa kaunti ya Garissa Nadhif Jama amewapongeza wahisani wakiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kusaidia wakazi walioathiriwa na ukame eneo hilo. Akizungumza afisini mwake huko eneo la Garissa, gavana huyo amesema kuwa inatia moyo kuona mashirika hayo yakiwasaidia wakazi ambao wanahitaji msaada wa chakula zaidi. Garissa Nadhif Jama ameyapongeza mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yamejiunga katika juhudi za kusaidia wakazi waliotatizika kutokana na ukame unaoikumba sehemu hiyo, huku akitoa wito kwa mashirika mengine kujiunga nao katika kukabiliana na hali hiyo. Gavana Jama aliyesema hayo alipoikaribisha timu kutoka shirika la kibinadamu lisilo la faida la Allied Horn of Africa. Jama alisema kuwa ni jambo la kutia moyo kuona mashirika mengi yasiyo ya kiserikali yakijitokeza na kusaidia wakazi ambao wanahitaji sana msaada huo. I'm honored today. I had a brief meeting with this team from Allied Horn of Africa NGO, which actually paid me a courtesy call. And I'm happy that this is a new entrant, an NGO that is just starting off work in our region, the northern region. Just come to know that they have done their first active engagement today in Garissa County, where they visited 2 sub-counties, Balambala, or parts of 2 sub-counties, Balambala and Lagdera sub-counties, and they distributed food to 1,100 families in 14 different centers in those 2 sub-counties. Quite encouraging for a new NGO to start off so well, particularly at a time when actually such support is required. As you know, we are going through hard times rather, in terms of the drought. The rains again have not come through as expected. And serikali imetenga shilingi bilioni 2 kudhibiti janga la ukame linaloenea hapa nchini.
Naibu Rais Rigathi Gachagua ameitaka sekta ya umma na ile ya kibinafsi kushirikiana katika kutoa suluhu. Kufikia sasa watu takriban milioni 5.3 wapo kwenye hatari na wanahitaji msaada wa vyakula na maji. Kwenye mkutano wa pamoja uliohudhuriwa na Waziri wa Usalama wa Ndani Profesa Kithure Kindiki na mwenzake wa Kilimo Mithika Linturi, Gachagua ameelezea wasiwasi wake wa jinsi hali ilivyo, kuhimiza kufanya kazi kwa kujitolea ili kubadili hali. And the government had in fact taken food just a few days ago. October 2022-23 response and resilient buildings, you find 100. So we will try to be as brief as possible. We just wanted to have a quick update on this so that then we can agree on the interventions that we need to. From the presentation by the Meteorological Department, the situation is not getting any better. So we must be prepared to deal with emergency issues and long-term solutions that are sustainable. The President has already pronounced himself that the way to go is to run away from rain-fed agriculture to irrigation and to focus more on water harvesting, which is being done through PPP. But even as we do the long term, we have a responsibility to save lives and livestock. The government has availed Kenya shillings 2 billion, which is available. Again, I think CS, now that you are settled, you need to review counties that were not in ASAL that needs to be brought on board. In our own assessment, 25 counties out of 47 are in serious distress because of climate change and depressed rains. And in terms of the territory of Kenya, some of the counties are quite expansive. We must think outside the box and see how to produce food for those people, for the animals, and what kind of investment probably. Kaunti ya Migori imeidhinisha mswada wa ukusanyaji mapato kidijitali ili kupunguza ufisadi na kuimarisha mapato ya kaunti hiyo. Wakati uzinduzi wa shughuli hiyo, hakikisho limetolewa kuwa mpango huo unatarajiwa kuhakikisha kuna ukusanyaji wa mapato kwa 100% na kuwa baadaye kaunti hiyo inatarajiwa kuwa na maendeleo. Mapato ya kaunti hiyo yalipungua kwa milioni 70 kutokana na ubadhirifu, vilevile kufuatia janga la corona. Bill because we want to eliminate inefficiency and scandals that used to be there or that is still there in as far as collection and administration of revenue is concerned. We are collecting revenue below 30% of what we are supposed to collect. So as one way of improving revenue collection in our county, we want to automate, and by also coming up with the revenue collection board that will be in charge of the revenue collection, revenue sharing, and revenue distribution among all the Na mtazamaji, sasa tukiangazia taarifa za kimataifa ni kwamba watoto 10 wamefariki na wengine 7 kujeruhiwa nchini Pakistan baada ya boti kuzama kwenye mto Tanda, eneo la Kohat kaskazini mwa nchi hiyo. Kulingana na kamishna wa Kohat Mahmud Aslam, watoto hao ni wanafunzi waliokuwepo kwenye ziara iliyoandaliwa na shule wakati boti hilo lilikuwa na kati ya abiria 25 hadi 30, wengi wao wakiwa ni wanafunzi. Shughuli za uokoaji zingali zinaendelea, huku wakati huu angalau watu 39 wakifariki kusini mwa Pakistan kwenye ajali mbaya barabarani baada ya basi moja la abiria kupata ajali.
Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kuketi kitako kustakiri na kuweza kufuatilia matangazo yetu Jumatatu ya leo tangia mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana. Kwaheri.